Jaha, då var vi tillbaka igen med ännu mera Irosekai. I förra avsnittet så fick vi en... jag vet inte vad vi ska kalla henne. Jag vill inte... Vi fick en ny anställd, kan vi säga. Som lagar mat åt oss, gör hon inte, men hon städar toaletter och disk. Vi ska hoppa rätt in här. Och jag tror att det här är precis i slutet av chapter 3, för jag tror vi kommer komma till ett nytt chapter här nu. All right, time to write today's diary entry. ユーマは日記が苦手だと言うけど、今日は書くことが多いから、あまり悩んだりしなくていいよな。Eller hur? Okay, so today I went shopping along with Kana. Jag vet redan hur det kommer att gå, eller hur? Han kommer skriva jättelite punkt, sen är det klart så kommer hon komma. You need to do this and that and that. I record that single event in a simple sentence and then get up from my chair. I went shopping along with Kana. Oh. All right, I suppose that will do. いいかなとか。Jag tror att det här kommer vara ett återkommande gag. Very timidly, I turn around to face the disgruntled Shinku. That's not enough. ダメに決まってる。昨日も言ったろ。そんなのは日記じゃない。Haven't you ever heard that saying, the saying brevity is the soul of wit? Huh? I mean, what's the big deal anyway? Nobody but me will ever see it. そういうへりくつ言うんじゃないよ。Det är inte därför du skriver det här. Du skriver ifall om du skulle glömma bort det. Because you have amnesia and shit. Can you really call that an excuse though? 仕方ない。それじゃあ今日も一緒に書こうか。Ja, de vill bara ha en ursäkt till att visa den här CG. 今日はあの子と買い物に行った以外にもいろいろあったじゃないか。忘れたなんて言わないでほしいんだ。What else? あの子にカナにユーマの仕事内容を見せてやった。管理人と師匠に頼んで詳しい説明をしてもらった。Alright, almost forgot about that. Jag spelade in där precis efter förra avsnittet, så jag sitter fortfarande här och dricker min Festis. なんだよ、その早速忘れてましたっていうような言い草は。Hey, I said almost. I didn't actually forget. Following Shinku's instructions closely, I fill in the entry. All the while asking myself why I have this weird aversion to something as simple as writing a diary entry. Alright, I'm done. Is that good enough for you, Shinku? 上出来だ。She nods, satisfied. お前はちゃんとやればできる子なのに。それなのにどうしてこんなにも腰が重いのかな。Yeah, I get stuff done when I want to, so maybe if you praise me a little more, that would do wonders for me in terms of motivation. ああ、偉いなユーマは。私の自慢だ。That was a little too serious sounding. Now I just feel weird. I was only half joking when I said that. 本気だよ私は。これくらいのことでちゃんと日記を書いてくれるようになるなら安いものなんだ。She smiles warmly at me. In a way, that seems to indicate another word checked off her list for today. Oh, I forgot to mention. あれとは？ I made a new promise with Kana today, didn't I? あの子がユーマたちに仕事を依頼できる必要額のお金を貯金できたとき、改めてユーマはあの子の依頼を受ける。Essentially, I answer with a nod. That word, promise, has really been bugging me lately. Kana insists that she and I met once. It's a long time ago. その時にも何かを約束したと言ってたな。ユーマがあの子を助けるというニュアンスの約束。Yeah, but I can't remember anything like that ever happening. I flipped through the pages of Shinku's book. This book contains records of every single day that has passed since I met her. But on none of these pages do I see anything that resembles Kana's story. Did I really make some sort of promise with her? You wouldn't happen to remember anything, would you? It could be something I just forgot to write down in the book. ごめんな。わからない。私とユーマは一心同体。いわばある程度の
個人情報的な記憶や生前の思い出などは別として、二人が一緒になった日からの記憶は共有しているんだ。だからユーマが覚えていないことを私だけが覚えていられるというような道理はどこにもないんだよ。Man. そうだよ。本来な。What's that supposed to mean? She seems to be hinting at something. ユーマは最近日記を書くのを面倒くさがるから、私がちゃんとこうして見ていないとすぐに手を抜く。詳細な日記内容とは言い難い。だからなのか、それとも力を使いすぎているのか。ともかく最近は私が覚えていてもユーマの方が覚えていないってことがちらほらではあるけど見られるなってそう思うんだ。 Jag hoppas verkligen att de gör någon sån här plot twist någonstans som är så jättepsykologiskt fucked up liksom. Men jag tror inte de kommer göra det. Det är inte riktigt den tonen på den här versionen. Att det liksom blir att någon stor plot twist liksom att don't you remember? No. Så är det någonting som har hänt genom hela spelet på att han inte kommer ihåg något av det. Really? I haven't noticed anything like that myself. 要するにちゃんと日記を書けってことが言いたいんだよ、私は。今のユーマがこれからのユーマであり続けるために。I just need to record my daily life. そう、日記を書くこと。忘れっぽいユーマには必要なんだよ、その習 Pratar så 慣は。 himla långsamt också. I'll look at the open book spread across the desk. That reminds me. Those words spilled from my mouth unwittingly in the form of a murmur. どうした？ Well, think, Yuma. Think back. Think back to that day. The day you and I first met. When you instructed me to write down my daily life into that book. To keep my fickle memory intact. Falling in love. That seems to be the thread that everything leads back to. Huh? I shut my eyelids and revisit that distant memory. The fateful day when I was still a young boy. That day was when it all began. Oh. Det här måste ju vara en transition till nästa chapter. Det tar så där lång tid. 恋をしようか。 Eller? Huh? I was immersed in reading her book back then. So much so that I was losing track of time. But hearing her voice, I lifted my head. What did you say? 恋だよ、恋。私にできなかっ What do you mean by that? た。わからないか？恋。 That wasn't what my question was about. The definition is important, but that wasn't perplexed to me. Why me? Why do I have to fall in love? Develop feelings for someone? 私の本を読んだ人間は強制的に私の夢を叶えるための力を得ることになっている。 Huh? She didn't even know herself. その成り立ちをなぜだとかどうしてだとか聞かれても実際のところは私にもよくわからない。正しい回答を用意してやれない。ただ事実としてそういうことになっているということしか私にはわからないし、そうとしか言えないんだ。その力を得るのと引き換えに君はユーマは恋をしな So けれ it ばいけない。 seems. What do you mean, it seems? 私はこの本の説明書みたいなものなんだ。だからこの本の正しい使い方を知っているし、その取り扱いをユーマに説明す Hon る har こと verkligen が gjort で det き till る。 sin grej att prata så extremt långsamt som man nästan somnar. でも説明書の私がどうしてそんな知識を持っているのか、そんなのは知らない。 Nu hann inte jag läsa vad du sa. All I can do is recite what information is there, which is why I don't claim certainty. ともかく Interesting.
まとめるとだな。私の本を読んだユーマは私と契約を結ん。 A contract. そう。私の願いを叶えるという契約を。Oh, sorry. So I'm going to fulfill your wish. そうだな。この場合の契約とは義務ではなくて、あくまで権利だ。Does that have something to do with me experiencing love? かもな。You don't know for sure? ごめんな。私はあくまでも説明書だから。She smiled at me apologetically. ユーマは私の願いを叶えてくれる。そのお返しに私も。 My wish. What was my wish? Once I began to ponder that question, I unconsciously blocked out everything she said. Wishes, aspirations, dreams. What exactly were my wishes? My aspirations, my dreams. But no matter how hard I prodded the depths of my mind, I was unable to produce anything that qualified. Chinku. なんだユーマ、質問か？質問があるのなら何でも答えて。 I have no memories. は？記憶がない？ Yeah. I felt really weird ever since I woke up in here. I don't know, it's just like... I scanned the room around me. An old apartment room. Simply being there made me feel incredibly uncomfortable. It was like I was trespassing in some total stranger's living quarters. I explained to Shinku that I felt a distinct lack of identity. That the sole thing I remembered was my own name. So, yeah. I don't remember anything from any point in my life before today. Kommer du ihåg hur man pratar? 本当に何も覚えていないのか？ I reaffirmed with a nod. どうやって私の本を手に入れたのかも？ No. That's why I felt so confused when you told me to experience love. I could never. How was I supposed to experience something that I didn't even know the first thing about? I just can't. I'm not capable of falling in love. そうか。 You're asking way too much of me. I don't even know what love's supposed to feel like. なるほど。恋がどういうことかわからない。 The sorceress nodded to herself before flashing me in a beaming light. 私たちは本当に Flashing me in a beaming よく light. 似ているな。Det var inte det det stod. Ja. わかるよ。恋。そんなことをいきなり言われても戸惑って。 Ah. 実は私もユーマと同じで記憶が曖昧なんだ。 Fuzzy town. Her smile was a bit self-deprecating. どうして自分が今ここでこうしているのかも実のところよくわからないんだ。 What do... I'd meant to ask what you mean by that, but almost as if she was purposefully interrupting me, the sorceress softly plopped her hand atop my head. それじゃあユーマ、こうしよう。私と一緒に恋を勉強しようか。 We'll study. そう。わからないことを二人 Join 一 our 緒に hands 解き明 together. かしていこう。 Oi, sorry. You and me. The simple way in which she spoke that word together, it was so calming. It made me feel warm and fuzzy, a sense of comfort, like the inside of my chest was being lightly brushed with the tip of a white feather. Jag kan inte ligga rätt, mikrofonen. ともかく私たちは恋を知らなければいけない。誰かを愛していかなければいけない。私たちが恋を知らなくてはいけないわけ。その道理を Såklart du inte kan. 今の私がユーマに説明することは Because you don't have memories either. ああ、そうだな。A warm smile spread across her face. She ruffled my hair. こんな曖昧な記憶状況では恋という定義も経験則で推し量ることができない。ただその言葉の意味を知っているとそういう程度でしかないんだよ。 Man, she and I really are alike, I thought. Considering the long journey that laid ahead of us, I couldn't have asked for a better traveling companion.
Huh? All of a sudden the doorbell rang. Upon opening the door, I found a little girl standing there. A girl whose face I'd never seen before. Ingen aning om det här är. I didn't think she was. Är det här en viktig person eller? Vem vet? So I could only reply to the girl one way. Who are you? She fell silent and cast her gaze to the ground. What's wrong, are you alright? Her shoulders were even shaking, like her boiling point had just been reached. Are you really okay? You're shaking. Out of nowhere she hit me. What was that for? Är det hans syster eller någonting? As I laid on my backside, the girl continued assaulting me with kick after kick, unrelentingly. You're hurting me. The girl tossed some pouch-like thing she'd had in her hand at me and stormed off. I thought I told you. I didn't like having to repeat myself. I don't have any memories. Chapter 4, The Butterfly Evocation. Butterfly Effect. Kommer vi resa genom tiden nu? Jag är väldigt svårt att tro. Morning time. Who's doing that? The incessant ring of the doorbell eventually forces me to pry my eyes open. I feel like I was dreaming. It wasn't a dream with the feathers and the voice. It was a dream that seemed much more grounded in reality. Så det är förmodligen bara något gammalt minne som du har glömt eller någonting. I think someone was ringing my doorbell in that dream too. I stroked my aching face, a lingering pain from my dream it seems. Who is this? I reached for my phone, which I left near my pillow. All right. Slightly past 7 o'clock. Man, it's early. Well, I guess. Waking up prematurely is hardly the way I wanted to start my day, though. Who keeps slamming my doorbell every second? My ears are suffering. Please have mercy. I tried pulling my covers over my ears to block out the awful noise. Have you ever wondered why our eyes have eyelids, yet our ears have no sort of covering whatsoever? Bra fråga. Unfortunately, that's the cold hard truth. No matter how much I wish to, I can't block out this noise. Gott. Are you just going to pretend you're not here? I don't care who's out there waiting for me. I just want to... Nu spillde jag massa. I just want to sleep right now. Fy fan, vart det blött här. Who cares? I want to sleep. I'm a growing boy, so I need every extra second I can get. Har jag några papper eller någonting här? Good grief. Jag vet inte. Jag är lite upptagen med annat just nu. Whatever. Just answer the door for me, pretty please. Shut up already, I get the message. Väldigt på. Det kanske är hon liksom, hon vet om att han är här. Någon som verkar veta att han faktiskt är här och sover eller någonting.
Vad är det där för tavla? Jag har aldrig sett den där förrän nu. Den där tavlan är ju skitobehaglig. Kan vi zooma in på något sätt? Man kan bara göra det på CGs. Vad är det där för tavla? What the fuck? Det är det mest obehagligaste jag sett. With great reluctance I get up of bed. So who's at my door this early in the... hej. Du har i alla fall andra kläder på dig. I immediately close the door. Then lock it. I also fix the door chain in place, giving me a solid double-layered protection. Now back to sleep. Oh, Jesus. I reopened the door. Sorry, my body kicked into flight or fight mode. Fight or flight mode, I mean. One tear, then another. I'm sorry. Please just stop crying. Right. A sigh escapes me. So, what brings you here in the wee hours of the morning? You said you come to get me, I think. Jag tror att han har gett sina impressions genom att stänga dörren. Is that some sort of cosplay you're doing? She puffs up her cheek like a blowfish. It's Monday, you need to go to school and you are supposed to have fun. Jag måste gå till jobbet snart, kul. Sorry, but you have to remind me. Oh my god, what? Oh, right. Now that you mention it, yeah. To be perfectly honest, I forgot. It's already been a week and a half since the day Kana and I went shopping to buy all of her necessities. Oj, det har gått ganska lång tid då. All of the formalities for her transfer went by without a hitch. And today just so happens to be her very first day. Shigeru-san informed me of this. That week truly went by in a flash. Ja, nästan som att du har glömt bort allting. För jag vet inte om det är det de försöker implicate här. Where's my bed? Jag menar, vi gick och la oss och sen så bara vaknade vi. Jag tror nästan att det är det de försöker säga, att han minns inte vad som har hänt typ. Eller så bara vet han inte vad han pratar om. Annars skulle de inte ha gjort sån där transition att du går och lägger dig och sen vaknar och sen har det gått. Det är väldigt konstig transition. It's that bad. Okay. I let out a few lengthy yawns in succession. My brain tissue has such a dire need for oxygen that it's forcing me to suck in air. You better fix that before we leave. Kinda shies with a teasing smile. Matcha ditt hår. She does a quick little twirl for me right there on the spot. What do you want me to say? Det ser lite grann ut som att hon är så här. Jag bara lutar mig tillbaka så här. Jag får ont i fötterna och sitta så här. Sträcka lite för mig. Det ser ut som att hon ser ut som Norges flagga. Tänker jag. Eller hon ser ut som en flagga basically. What? Did you just ask if it makes me horny? Okej, det var lite kul. What? You look like you're having a great time talking to yourself over there. As for me, well, I haven't been up for more than 10 minutes and I'm already out of energy. Come to think of it, I haven't yet given you a morning greeting. She directs a light bow towards me. Känns som en väldigt konstig mening, men okej. Aj. You're not my wife. This is not your duty. I'm not your darling. Get out.
Oh, how'd I love to say that. But being as foggy-headed as I am right now, I don't have near the energy to. Give me a couple of minutes, I'll be right back out. Okay, I'm ready. After lazily making myself look presentable and gathering my school stuff, I step back out the door. はい、それでは参りましょうか。って寝癖が全然治っていないじゃないですか。 Oj, ちゃんと串を通しましたか？ nu säger den till att mina hörlurar har dåligt med batteri. Det är bra att vi ska avsluta när som helst, jag måste till jobbet. Huh? Where's the bedhead? まったくもう、これだから男の子は。しか With a hint of exasperation, she walks up to me. She stands on her tippy toes, shaking all the while, trying to fix my unruly hair with her hands. Varför ser hennes flätor väldigt konstiga ut? Det ser ut som de verkligen sticker ut. Det känns inte riktigt som att de passar på henne med den där frisyren. Alltså som att de inte skulle vara där, rent logiskt. Rent... inte så här fysik funkar. Well, no use in struggling. I bend my knees and let her do her thing. I can smell a sweet feminine scent from the hair that's brushing against the tip of my nose. It's not quite the same smell as Shinku's. I casually wonder if maybe girls just each have their own distinct scent. What? Så hon har ändå lukt. Eller alltså hon luktar ändå, trots att hon är typ ett spöke eller vad hon nu är. 変態。 Ah, 女の子の匂いって、ユーマは匂いフェチだったりす color る me のか？ surprised, darling. 知らない。 Ah, no. You're just misinterpreting me. それじゃあ私の匂いってどういうことなんだよ。初めて知った。私はそんな目で見られたのか。歪んだ性癖の対象として不愉快だよ。 I wasn't. Just let me explain. See, it just struck me as a bit odd. We guys all basically smell the same. Sweaty and nasty, but girls on the other hand smell pretty nice. Yeah, isn't it weird? I mean, we're both part of the same species. よくわかった。 Thank you for explaining. もうユーマの膝には座らないようにしないと。 Du borde faktiskt inte göra det. Jag kan rekommendera att du inte gör det något mer. I've lost this battle. よし、こんなもんかな。 I stand still for her as she inspects me. 旦那様の身だしなみをチェックし整えるのも嫁の大切なお仕事ですよね。 Satisfied, she smiles brightly. 何ですか？ I'm guessing it's futile to try and stop you from doing this husband-wife nonsense anymore. もちろんです。決定事項を覆すにはそれ相応の事実と結果が必要なんです。 Alright. それじゃ仲良く一緒に投稿いたしましょうね、ユーマさん。ユーマさん Yahoo! Yahoo! ユーマさん。 Okej, jag tror vi måste ta runda av här för jag måste gå till jobbet nu. Så att vi måste börja runda av. Får vi fortsätta imorgon igen. Men jag tycker fortfarande det är kul att det finns 480 stycken sparfiler. Jag tror vi sparade någonting någonstans här på något jämnt 30. Ja. Nåväl, nu är vi på chapter 4, The Butterfly Evocation. Vilket är väldigt intressant. Jag vet inte om det är någonting som kommer spåra här eller någonting. Kanske. Det börjar, alltså den här versionen är ganska intressant ändå faktiskt. Den är ganska intressant. Jag är dock lite ledsen över att vi inte fick några CGs idag. Jag brukar gilla att få dem för som jag sagt förut. Då man får en ganska bra uppfattning om liksom hur långt man har kommit. Nu känns det inte som att vi har gjort någon progress överhuvudtaget här. Men, vi kommer troligtvis få någon nästa gång. Vi får se. Det här avsnittet är slut i alla fall. Så att jag tackar så mycket för att ni har tittat, så hörs vi imorgon. Hej då!